But the truth is, he understood better than anyone, and he signed the 1986 Act, Mhm. of the contributions that immigrants make to the United States. And he particularly understood it as a Californian who lived on, Yeah. knew the border and understood that people come and go back and forth, and that Yeah. it wasn't this hard wall. Welcome to ¿Qué pasa Inmigración? The podcast where we discuss issues in immigration that affect the immigrant community. We discuss the past, the present, and the future. Today, we have an amazing guest. A guest that, as an immigration attorney, could have never thought about interviewing. We have Ira Kurtzman, the author of the Kurtzman Immigration Sourcebook, but more than that, an attorney who has been practicing for decades, civil rights activist, an immigration lawyer, and a professor, and an attorney who has handled many cases who have become landmark in immigration law. Mr. Kurtzman, a pleasure having you today. Thank you very much. It's a pleasure to be here. So, Mr. Kurtzman, with your story, with that many years and decades of work, what was the inspiration? What drove you into immigration law? It could have been any field, like many of us when we got out of law school and we don't know what we're going to practice. What was that reason to get into immigration law? Well, it's funny. I knew what I wanted to practice, but Great. it wasn't immigration law. It was civil rights law and labor law. And I came down to Miami in the late 1970s to practice those areas of law. And just as happenstance, one thing led to Of course. another. Haitians were coming Yes. in by boat. They were treated very differently and unkindly, one would Yes. say, discriminatorily. And as a civil rights lawyer, I was asked to begin to represent them. And Chaim, I have to tell you, the most amazing experience I had was what they used to call MASH hearings many years ago, multiple accelerated hearings. They would take 30 Haitians in a room. Wow. They'd ask them to raise their hand and say, how many want to be deported? None of them spoke English. They had no idea what was going on. If they raised their hand, they were out. And I said, as a civil rights lawyer, there seems to be something wrong about this process. It's not exactly what we would call due process. Of course. That's what got me started. I was asked by the National Council of Churches and the Christian Community Service Agency to begin to represent Haitians. And there was something called the Haitian Refugee Center that was started in the late 70s. And I became their general counsel on a pro bono basis. Okay. And those are the cases that we ultimately took to the Supreme Court. And with those cases, you have a big case that you took up on, and there was a judgment in favor of your clients against Duvalier. Yes. And we got a $500 million judgment, never collected, unfortunately, but a $500 million judgment against Duvalier, whose family were engaged in, extraordinary corruption in Haiti, basically draining whatever money there was in Haiti. They called it a kleptocracy. Exactly. Because what they did is they basically set up companies that were used to take the money out of the country. We traced some of that money to the Bank of New York, and then some of the money to other places in France and in the United States. We seized a number of things, like he had a yacht we seized, and an apartment in New York City that we seized. I think it was at Trump Tower, by the way. We went after him, but we never got the full 500 million, unfortunately. But what it gave us a bridge between civil rights to immigration in your career. And with that path that you took on immigration, I think that you have opened the door for many of us to learn about immigration with your book, the source book. So the Kurtzman Immigration Sourcebook, which is currently in the 19th edition, has been, the Bible, as we mentioned, like many books, but it's really been the Bible, not only for us as practitioners, but for law professors, for judges, and it's been quoted in
I don't even know how many times can we say that it's been quoted. You mentioned, before you and I started recording, that it was your notes when you were a law professor. That's right. I started, I used them as notes. It was a very small book. In fact, wasn't even a book. It was just the notes. My former wife encouraged me to make it a book. I said I didn't think anybody would want to read it, but I talked to the American Immigration Lawyers Association, and we published the first edition. It was about 400 pages. It's now about 3,000 pages. And, one of the things that kept me going doing the book was just the kind of professional desire to make sure that I was up on the latest information. Okay. And Chaim, as a practicing immigration lawyer, everybody's got an opinion about immigration, Yes. but they don't understand that immigration is a lot like tax law. 100%. It's very complex. It involves regulations, statutes, opinions, policy manuals, memos, federal court cases, even state court cases, Yes. Supreme Court cases. 100%. So in order just to keep up, I kept reading more and more and putting it in the book. So it was my way of kind of making sure that I was as good a professional as I could be. Well, and that book is being, as you say, the result of those notes and those reading in a part, it's an expression of the changes of immigration law. When you mentioned that it started as about 400 pages and now it's 2 volumes, what changes have you seen? Because there's a number of changes, but I think that looking more general of these past 4 decades in immigration law. Well, the first thing that I thought was very interesting was the 1986 Amnesty Act, Yeah. right? Somebody just sent me Ronald Reagan's statement when he was leaving office. And I've also seen, and we have something called Immigrants List, Civic Action, Inc., Yeah. which is an organization that tries to educate the public. And on that, we have President Reagan's debate with George H.W. Bush when they were both vying for the presidency. And I would urge everybody to listen to that. You would think that Reagan was some leftist maniac Yes. in the way that things are now described. But the truth is, he understood better than anyone, and he signed the 1986 Act, of the contributions that immigrants make to the United States. And he particularly understood it as a Californian who lived on, knew the border and understood that people come and go back and forth, and that it wasn't this hard wall. But the truth is, he understood better than anyone, and he signed the 1986 Act, of the contributions that immigrants make to the United States. And he particularly understood it as a Californian who lived on, knew the border and understood that people come and go back and forth, and that it wasn't this hard wall. Workers, we're seeing other workers, first responders, people in the healthcare industry, people in the service industry. The more they go after those people, the more the economy goes down. Yeah. And we're seeing signs of the economy going down, prices going up, but the economy going down because there aren't the people to fulfill certain kinds of jobs. And it's both not only at, what we would call less educated end, it's also at the high end. 100%. As you know, it takes 15 years for somebody from India who's working for Amazon to get their green card now. Yeah. And the numbers of visas are so out of proportion in the sense that there are clearly not enough visas for the numbers of people who want to come into the United States. You and I know, when we hear somebody say, well, why don't you go home and wait online and come back until you come back? Yeah. They don't know that if you're from Mexico and you're an American citizen, you want to bring your brother or sister it's going to take you over 20 years. 23 years as of now. 23 years they have to wait in Mexico. So this idea that we don't have enough visas. So I think one of the starting points was the 86 Amnesty Act that recognized the importance of people
who were in the United States, contributing to the United States, instead of looking at them as others have said, the worst of the worst Yes. and terrible people. We understood in those days that they were The making necessity. significant contributions. And then I think we started to see, if you're looking at the trajectory, we started to see immigration begin to be an important aspect in 1990. That was the second major act, the 1990 Act. Yeah. That's what established O visas, P Yes. visas, other kinds of visas to attract people who were the best of the best Correct. around the world to come to the United States. And that was the last time we really had significant visa numbers, Creation. significant visas available. And then we had the politicization, the beginning, which I regard as kind of the beginning of the end, so that by 1996, as you know, Correct. we had the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, which was really an attack and has some of the worst features possible and changed significantly immigration law. It called for mandatory detention. Correct. It called for expedited removal at the border. Mhm. And it called for something called the 3 and 10-year bar. Correct. And again, this is one of these areas where it's technical and people may not understand it. So I'm going to say it very, very simply. If you stay in the United States for more than a year from the time you came in and you didn't have a visa or your visa ran out and you left, you can't come back for 10 years. Correct. Now, people thought, well, we have to punish people, whatever. But I always, I'm amazed when I see and hear members of Congress say we have 20 million undocumented people in the United States, or 10 million or 12 million, whatever it is. Those people were created because of the 3 and 10-year Exactly. bar. Exactly. Because if you practiced before 1996 and somebody was here without status, like I used to get calls from members of Congress. I got calls from, presidents of universities. Before 1996, they would say, look, somebody is taking care of my parent. I want to do the right thing by this person. I want to make them legal. Yeah. What you would do is do what we call a labor certification. You Correct. would prove to foreign Americans. And the last step of that process was for them to go home. That was the punishment because they were here. Exactly. Legally, they would have to go home to They- get their visa. And they will go would to the home. interview and then they will come back. Right. And then they would come back 2 weeks later. Yeah. Now, if they leave, they can't come back for 10 years. So people don't leave. Yeah. And this is not only true of those, it's if you have a child who's, or a young, a son or daughter Yeah. who's here, you don't want them to go back home for 10 years and Correct. wait until they can come back. So the bottom line is that they created the very circumstance. And when I say they, I'm going to be very blunt about this. It was a bill done basically in secret by FAIR, which is an anti-immigration organization, with a small group of Republicans who announced it a week before. It was this huge bill, announced it a week before it got passed, and unfortunately, Bill Clinton signed it. And Clinton knew how bad that bill was because he said it in his signing speech about mandatory detention. It now means for a person who has no likelihood of absconding, okay, and a person who is not a threat to society, even if they have some minor crime, they wind up incarcerated until the end of their hearing at a cost, as you know, Chaim, at a cost of what are billions of dollars of our taxpayer money, when that person could be out and could until he has his hearing, and that person could be working and contributing to society. And there were 10 different ways in which you can monitor those people instead of treating them like they're criminals and being put in a detention center. So the 96 law was really a giant step backward. And I think since 1996, actually since 1990, 35 years now, we have not had one
more visa issued other than the numbers of visas we had in 1990. Yeah. So you can imagine the world has changed. The world have changed completely. Well, and with that said, I would like to ask you about the future of immigration law. What do we have 3 years and 4 months or 3 years and 3 months left of this administration. But where do you see the direction of immigration, with these remaining 3 years of this administration and the damage that it could do, not only to the current immigration law, the decisions that we're getting from the Supreme Court, but also labor shortage, the impact of the immigration actions of this administration into the economy. Every area, not only, as you say, and we mentioned here, not only just those jobs that are blue-collar jobs, but also the white-collar jobs, the professionals, many people who have decided now that this might not be the place they want to start their careers when they come here as international students, or executive or engineers from other places in the world coming here. Where do you see us going? What's that direction that you see in immigration? Yeah, I think unfortunately we're going to see a lot worse. And I think a lot of it is a full-scale attack on this notion of having skilled workers, not just low-skilled, high-skilled workers, a full-scale attack on the educational institutions. And I think that is because the people who are driving this, the millers, the other people, are white supremacists who only believe in having a country of, white Americans without foreigners coming into the country. And the way they see it is across the board. It doesn't matter if you're an H-1 or you're, some person working in a less skilled job. Yeah. Although I think what they're going to wind up doing is try to get rid of the high skilled jobs, getting rid of the students, which are really, 20% have already dropped off. That's billions and billions of dollars lost to our economy. It means many small colleges, particularly Christian colleges and others, closing because many of these colleges are based on foreign students paying full tuition. So what you're going to see is more college closures. You're going to see less skilled workers going from, classically from an F1 to OPT, or optional training, what we call the STEM fields, and then going into high-end fields. We're seeing also with H1s, as you know. Yeah, big change we just recently had. If that's held up, what it really means, they're saying, it means more jobs for Americans. No, what it really means is everything's going to be outsourced. Yeah. Well, So I know. there's not going to be any jobs. And I'll make a small parenthesis on that part. And, many people, when they discuss this H-1B change, they say, well, these tech jobs are going to people who are coming from India. What they don't really understand, it's the number of H-1B visas that are granted to teachers in public schools in rural areas where it's very hard to find teachers or doctors. The number of these H-1B visas given to doctors and teachers. And if these jobs are not labeled as national interest or, a source of national security for the administration, no public school district, no hospital will be able to afford this new fee. Yeah, and I think the irony of all this is, Trump's major supporters come from the rural areas. The people who are going to be hit hardest by all of these policies, whether it's on Medicare, whether it's not giving subsidies under Obamacare, whether it's on the H1s, as you're saying, all of these are going to hit hard in rural areas, the areas that have been his strongest support, even the tariffs. And, with the soy industry in rural America being totally destroyed. So the irony here is all of these people who have been so supportive of Trump, they're the people who are going to suffer the most in terms of what he's doing. And, hopefully those people wake up. There's an election, a year from now, and we'll see what happens
I think, with that election. But, in the overall general picture, if you ask me what I think they're going to do, their vision is they don't want anybody here but white Americans, whatever white Americans mean. And so the only people they're going to let in are very low skilled people to work at low skilled wages. So we're talking about H2Bs and H2As. So they can mow the lawn at Mar-a-Lago, that's fine, as long as they leave after a certain time. So I think you're going to see a huge upturn in H2As and H2Bs in the next 3 years, and a complete downturn of everything else. But a process that will never lead to the SOL program. Like we talk about in the 80s with Reagan, the Amnesty Act, and then there was the other part, which was the Special Agricultural Worker Program, which created an amnesty for these workers because they were needed. Right. Based on the situation that we are today, that will never happen for them because they only need them for a specific time and they need to return. And the only thing I can say is, look, in 1986, before Reagan signed that legislation, everybody thought it was impossible to get any bill passed. Yeah. So the one good thing about politics is you never know. I mean, we have the Dignity Act proposed by a Republican in Miami, yes, and course. Yep. If the Democrats win in the House, things may change. So there's always that glimmer of hope that things will get better. But I think the overall projection is not going to be good for the next several years. And with that last comment, you're leading me to the last question that I have with regards to the future. I know that the present looks dim right now, and the near future probably even so more. We haven't even discussed Project 2025, but there's still a lot of points in Project 2025 that haven't been implemented. But with that said, these changes and let's say the difficulties that these changes are creating, do you believe that we might be, not right now, but this might lead to some kind of reform based on the changes that could happen? Politics always flips. I think that's right. And I think what we're seeing is, at first, there was this shock, and that was the point of all of it, which is, as they said, Millen and the others and Bannon and, talking about flooding the zone, making it so everybody's crazy and can't keep up with everything. And that's what they have done up to this point. But I think now you're starting to see a resistance develop. The No Kings Day demonstrations, 8 million people came out. You're starting to see a resistance on many different levels. The district courts, granting habeases much more, I think, readily than I've ever seen them do. And you're going to see disaffections, which is very typical. Lots of people have left the government. They're going to join that resistance and opposition. So I think, there's always that hope that opposition will grow and grow and grow to the point where people like Trump and Miller will have to back off. Well, and with that said, I'm going to ask you one last question, and hopefully leave in an incredible, inspiring term, because we recently hired a new lawyer, and she was not a lawyer. And so we're very proud of her. She passed the bar exam, and she's starting her career. And in her career, this is the norm. This is what she's seen. She's seen this administration, the changes. But Ira, what kind of advice will you give that lawyer? Like, it was you, decades ago. It was me decades ago. What advice will you give to that new lawyer recently passing the bar? We're getting results in every state now. Probably almost all states have results out. And there are many lawyers who are starting a path in immigration law. What kind of message would you send them? They've got to be tough. They've got to keep fighting. And I'll tell you one very brief story. When I started doing it, I knew nothing about immigration law. I was in Miami, Florida. And at that time, the government wanted the Haitians gone. Yeah. In fact, they had something called the Haitian program. And the program, just like Trump's program today, was to interdict people, deny people hearings, expedite their removal, detain them, everything else. And what we found to be the most successful way, and we won that battle. It took us years, but we won that battle. And the reason why we were successful
was not just the fight in the court. You have to be a good lawyer. And I would tell her the first thing is you got to know your stuff. You got to be a good lawyer and you got to make sure you understand the law. You got to fight. But we also had people coming out on the streets. We had demonstrations. We had people peacefully demonstrating. And why? Because the American people need to see who these people are. Trump's told them they're the worst of the worst. The people come out on the street, and who do they see? They see their friends, their neighbors, the person taking care of their elderly grandmother who's sick. You know, they get to see who these people are. And the more we do that in a peaceful way, the bigger those numbers grow. Every single hearing we had, Chaim, in Miami, we had 1,000 Haitians attending those hearings, inside and outside. That's what we need to do today. Well, Ira, well, thank you very much for sharing this time with us. Thank you for giving us the source book, which I know every immigration lawyer is grateful to you. And thank you for all those decades, over 4 decades of a career, inspiring us lawyers to continue pushing forward and learning. Thank you for being part of the path. Thank you for sharing all these details, all this insight. It was incredible. Thank you. Thank you. Thanks for giving me the opportunity today. Me encuentro ahora con Pablo Pérez Salido. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo de nuevo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. La verdad que he disfrutado bastante ver tu entrevista. Me ha parecido muy insightful, muy interesante, con una información, la verdad, muy novedosa, muy sorprendente. Hacerle una entrevista a Ira Kurtzman es como un jugador de fútbol entrevistando a Pelé. Sí, sí, totalmente. Es un personality dentro de la industria. Dentro de la industria legal, dentro de abogados de inmigración, Ira siempre ha sido un referente con la ley migratoria. Y fue interesantísimo no solamente conocerle la vida de él y las razones que lo llevan a ser un abogado de inmigración, pero yo iría más allá hasta cómo su libro se creó. El Kurtzman Immigration Sourcebook, que es, digamos, que el referente el día de hoy en la práctica migratoria. Sí, él cuenta, ¿verdad?, que su esposa es la que le incita, le invita a que todas esas notas que él toma durante su práctica busque el apoyo de la organización de abogados, ¿verdad?, de inmigración, y las cree un libro, lo que prueba el dicho famoso de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Claro, porque durante ese tiempo te puedes imaginar la cantidad de notas que él tenía escritas. Estamos hablando finales de los 70, comienzos de los 80, cuando él comienza a practicar la ley de inmigración. Y en ese momento no había el internet, no había las posibilidades de ir y, con una simple búsqueda o la utilización de las herramientas de inteligencia artificial el día de hoy. Por supuesto. Y él comenzó a escribir estas notas como practicante de la ley de inmigración y profesor de la universidad. Y nos comentaba que su primer libro, 400 y pico de páginas el día de hoy, son 2 tomos y digamos que el grosor de 2 Biblias. Es que inmigración tiene la particularidad, y él lo comenta brevemente, a diferencia de muchas otras áreas del derecho, que es cambiante porque es altamente política, y sabemos que hay un cambio presidencial, y que es ley federal, y que hay un cambio presidencial cada 4 años. Entonces, inevitablemente sufre cambios constantemente. Entonces, la labor titánica de hacer un compendio actualizado, preciso, objetivo de los cambios en la ley, que sufre cambios, como hemos dicho, continuamente, es un reto, bueno, increíble, y la verdad que es sorprendente. Y tiene que ser frustrante porque publicas tu libro y sabes que al momento de que sale, después de que lo mandas a imprimir, ya van a haber decisiones que están obsoletas. O sea, elementos, que no quiere decir que el libro absolutamente tiene la verdad. Como cualquier abogado de la ley, tú vas a comparar las notas, la información que está ahí con la jurisprudencia y ver si todavía sigue siendo relevante y sigue siendo válido. Pero yo creo que llega el punto donde tú te tienes que, ¿cómo dirías? O sea, como hacer paz contigo mismo. Que ese producto final, posiblemente al momento de su publicación, ya va a tener elementos que están vencidos. Sí, y él parece una persona que está bastante reconciliada con esa idea, porque, como hemos dicho, es cambiante y demuestra que está al tanto de que eso pueda estar obsoleto rápido con lo que sabe de la actualidad, que me ha sorprendido mucho. Está muy encima de todas las polémicas, conoce al detalle no solo el componente legal, técnico de análisis, sino la vertiente inevitablemente política, que me ha parecido muy interesante en tu entrevista. Y para todos los que pues escucharon su entrevista, interesantísimo cómo que lo lleva la ley de inmigración. Él no comienza como un abogado de inmigración, sino como un abogado de derechos civiles o civil rights. Y esta persona
empieza su carrera defendiendo a la comunidad haitiana en el sur de la Florida. Ganan una demanda en contra de Duvalier, dictador haitiano, de $500 millones, y él que nos nunca comenta cobran. que nunca cobran en su totalidad, pero que sí recogen ciertas cosas. Creo que nos comenta que recogen un yate Apartamento en Nueva y un York. apartamento en Nueva York que él cree que está en el Trump Tower, el apartamento. Sí, esa parte. Interesantísimo. Muy cómica. Y de ahí él salta a inmigración porque ve la necesidad de pronto algo que es recurrente el día de hoy. Y él nos comienza con esa frase, debido proceso. Sí, la reflexión que él hace, que está completamente actual, es la necesidad de cualquier persona, independientemente de su estatus legal y donde se encuentre, recibir un debido proceso, que para aquellos que les suene esto por primera vez es simplemente tener ciertas garantías de ser escuchado, de poder presentar una defensa contra alguna situación legal, en este caso el procedimiento de deportación. Cuenta esta anécdota muy paradójica, y yo acudo a muchas cortes, como tú sabes, y es verdad que hay cortes en las que hay mucha gente, pero hay un mínimo de un debido proceso, donde por lo menos te llaman individualizadamente, son estas audiencias preliminares o máster. Él habla de 30 haitianos, habla de esa nacionalidad particularmente, que huían en aquel momento de inseguridad, de un conflicto civil, levantan la mano quien se quiere marchar sin traductor al francés o al criollo, y personas completamente confusas, sin traducción, sin un debido proceso, levantan la mano y los sacaban del país con agilidad. Eso es lo que le lleva a él en su alma de litigante y de persona con valores éticos a lanzarse a la Pablo, inmigración. ¿cuál es tu reflexión como el director del Departamento de Defensa de Remoción en nuestro despacho oyendo esto? Bueno, pues que tristemente parece que no hemos avanzado. Parece que no hemos avanzado y que estamos viviendo un retroceso. Está en nosotros, en la comunidad en general y en los practicantes en particular, en intentar revertirlo. Hay, gracias a Dios, muchos mecanismos en la ley que nos permiten hacerlo. El habeas corpus, que lo hablamos en algunos episodios. Y lo hablaba él en ese momento, y él habla que nos comenta que para él ese va a ser el foco futuro de atención, el futuro. Y para la gente que nos oye que no son abogados, habeas corpus es ese mecanismo donde cuando una persona está injustamente detenida y no tiene recursos para poder salir de esa detención, se presenta una solicitud de habeas corpus, que en otras palabras es muéstranos el cuerpo, o sea, trae a la persona. Así es, así es. De hecho, en sí mismo, el que ahora mismo se esté utilizando tanto la figura del habeas corpus en litigación federal, es en sí mismo un fracaso del sistema. Y me explico. 100%. El sistema migratorio en Estados Unidos, que es un procedimiento administrativo, tiene sus propios cuerpos. Tiene la corte primaria, que es las cortes de inmigración, luego tiene una corte de apelaciones, que está en Virginia. Todo lo que sea salirse de ese circuito, porque ese circuito ha fallado, digamos, a la persona que lo necesita y a los practicantes en general, en sí mismo creo que es un fracaso. Se está recurriendo tanto porque en la vía regular, la administrativa migratoria, ya se están agotando los recursos de manera acelerada. Yo creo que lo ideal sería buscar un balance, volver a las dos figuras, donde el sistema migratorio no esté sobrecargado y por lo tanto el acceso a la justicia sea peor. Pero yo creo que otro elemento de eso es que las agencias de orden público migratorias han tomado decisiones de no respetar o tomado acciones a no respetar las decisiones de los entes judiciales dentro del sistema migratorio, de los jueces o de las cortes dentro. Y cuando tú tienes eso, el único recurrente es salir afuera del sistema migratorio porque no se está respetando dentro del sistema migratorio esas decisiones que son el principio de la separación de poderes. Siendo que todos son parte del Ejecutivo, es importante entender. Sí, es un matiz. Es un matiz, no pero menor. es que no hay un respeto a las decisiones que vienen de otra agencia, en este caso, por ejemplo, de la agencia de la Corte de Inmigración, que es una agencia del Departamento de Justicia, y por consiguiente se tiene que salir afuera para pedir este recurso. Es que tú mencionas el fallo de los contrapesos del sistema. Particularmente en el área migratoria estamos viendo que se está colapsando. Por un lado, es de culpar a todas las administraciones históricamente que no han dotado de recursos al sistema. Esa es culpa número uno. Pero la culpa número dos quizás sea la velocidad con la que está yendo todo. Entonces es muy difícil que las reglas del juego se actualicen y el jugador pueda seguir jugando. Imagínate un partido de fútbol que en mitad del partido el árbitro hace así, cambio la regla, la puedes coger con las manos. O metes dos balones. O metes dos balones. O si metes un gol, te entran 3 jugadores. Claro, exacto. Entonces tú las reglas del juego no las puedes cambiar en mitad del partido. Si las reglas se cambian en mitad del partido por una extensión del poder ejecutivo. O que las reglas se le apliquen a uno de los lados y no al otro. Por supuesto.
Eso crea problemas de indefensión, pero precisamente para eso están, y hablabas eso con el señor Kurtzman, los contrapesos esencialmente de la Corte Suprema. No sé qué pensabas tú de su opinión acerca de la politización de la justicia y particularmente de la Corte Suprema. Bueno, es increíble los puntos que él nos tocan, que han sido dialogados, los hemos hablado aquí en el podcast, pero él nos habla sobre la cantidad de decisiones de la Corte Suprema que básicamente han revertido decisiones de cortes inferiores donde estos jueces, ya sea de apelaciones o cortes de distrito federal, han tomado el tiempo y los recursos legales para presentar unos argumentos que tienen fundamento y múltiples páginas de opiniones, donde la Corte Suprema ha tomado la decisión de simplemente con una página o una página y media y nada de contenido, nada de fundamento legal, echar para atrás ese precedente. En la Corte Suprema el tema del derecho constitucional es muy interesante. No nos olvidemos que, para todos aquellos que ya lo conocen y los que no, que los jueces, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos son designaciones políticas. Correcto. Pero no por ser designados políticos son siempre ratificados. Luego pasan un proceso de un escrutinio, son expertos en el derecho y tal. Pero hemos tenido jueces de que todo han tipo. que han entrado con cierta ideología política y han cambiado completamente su punto de vista o cómo toman decisiones. Pero el elemento además de la Corte Suprema es interesante porque una de las teorías, una de las técnicas de revisión jurídica es siempre actualizada al momento. O sea, siempre interpretar las leyes en el momento. En el momento donde están siendo interpretadas. Bueno, claro, correcto. Entonces, claro, cuando la sociedad avanza en una dirección, hablamos en uno de nuestros episodios acerca, por ejemplo, del consumo de ciertas sustancias controladas que antes no eran aceptadas socialmente, ahora sí. Pues igualmente. Bueno, hemos tenido la decisión con relación al aborto, que era un precedente constitucional. Por ejemplo. Entonces, todos los precedentes son sujetos de revisión, en teoría, tanto en cuanto la sociedad evoluciona. Esa parte no es reprochable. Pero lo que sí es sorprendente es que hay un alineamiento prácticamente pretoriano de legión romana con la agenda política. Bueno, eso y más sí es allá, sorprendente. claro, esa parte que es basada en que si las decisiones no las justificas, porque para cualquier persona que, de nuevo, nos oye el día de hoy y no es abogado, cuando tú vas por tu entrenamiento legal, es, yo diría que uno de los sentimientos, si de verdad tú quieres ser abogado, el hecho de estudiar la clase de Derecho Constitucional es una de las experiencias más únicas que hay. Estoy de acuerdo. Porque tú haces básicamente un estudio de la sociedad en Estados Unidos, cómo estas decisiones van cambiando y estos precedentes legales se van cambiando o estableciendo. Pero todos van acompañados de palabras y palabras y palabras y palabras de justificaciones a favor y en contra, que son estas decisiones constitucionales, las cuales son famosísimas. Hay una cantidad de ellas, muchísimas. No importa cuál es el punto de vista, si estás hablando sobre el matrimonio interracial, o estás hablando sobre la unificación escolar, o estás hablando sobre la expresión de religión en áreas públicas, o la separación de religión y el gobierno. O la extensión de los poderes. En la extensión de los poderes. O muchas de ellas que no nos envuelven el día a día como pensamos, sino cuál es el poder del presidente o del Congreso, etcétera, pero siempre llevan, digamos que, extensivo contexto de por qué se hicieron. Bueno, hay una argumentación y un prestigio que es razonarlo en derecho. De hecho, tú mencionas que se leen las opiniones de mayoría, porque es digamos, un organismo de mayorías con 9 miembros. Y también se estudian las disensiones, claro. Las opiniones contrarias que suelen ser en minoría, o incluso a veces hay varias opiniones disentidas de un solo juez al que uno se pueden unir u otro. Claro, es interesante. Eso se está perdiendo quizás. Claro, pero se está perdiendo completamente porque al final del día veíamos hasta jueces de cuando ellos estaban a favor de la decisión por esa belleza de escribir y de mostrar tu opinión, que tiene un peso increíble, que después eso se utiliza como notas en otros argumentos legales. Correcto. Jueces decidían también impartir su opinión así no fuera la opinión principal de la decisión. Y el día de hoy la estamos perdiendo y Kurtzman nos habla sobre eso. Si yo pudiera entrevistar al señor Kurzman de nuevo, quizás para futuras temporadas con el estatus de la ley migratoria en aquel momento, le preguntaría si cree que la mayoría que gobierna ahora mismo, que impera
las decisiones en la Corte Suprema es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, que esa es una reflexión muy interesante. Esa es buena pregunta para un café, nos tocaría ir a Sí, visitarlo. Sí, bueno, cuando quieras. Grabamos desde la Florida. ¿Qué otro punto de vista te pareció interesante de la conversación con él? Me gustó mucho la reflexión que él hace. Bueno, no parece estar muy fresco y con mucha cuerda. Parece que va a seguir practicando por mucho tiempo, pero la reflexión y el consejo que da a otras generaciones que están por buenísimo, venir, buenísimo. que fue una pregunta muy acertada, y esa reflexión creo que da la visión de aquel soñador, quizás de aquel joven que empieza con los derechos, ¿verdad? De las minorías. Somos todos idealistas. Exactamente. Y está bien no perder eso en la profesión. Yo comparto 100%. el consejo de él. Hay que mantener esa ilusión por seguir haciendo justicia, por defender nuestras ideas y por razonarlas y argumentarlas. ¿Qué te parece sobre el comentario que él nos da sobre Illinois v. Trump, que es el caso que se encuentra todavía pendiente el día de hoy, sobre la utilización del Poder Ejecutivo para enviar en ciertos lugares donde claramente el argumento que él ha presentado es que hay cierta disrupción o acciones que están en contra de la nación, pero de verdad son con fines migratorios? Bueno, es que yo comparto su reflexión de que los padres fundadores de la Constitución norteamericana jamás concibieron que un poder ejecutivo, ya no te hablo solo del presidente, correcto, el poder ejecutivo tuviera tanto poder. Es impresionante hay una serie muy buena sobre John Adams, Ajá, sí, primer vicepresidente, segundo presidente de la nación. El actor italiano. Si ahorita nos recordamos el nombre. Que ganó el Oscar hace poco. Y él, en esa serie, básicamente, hay una parte que es muy importante, que es cuando están sentados en el Congreso Constitucional y están ratificando la Constitución. En Filadelfia, muchas personas, yo sé que tú viviste en Filadelfia, yo he ido, y es esas conversaciones que tienen estos fundadores de la nación, donde ninguno de ellos de verdad quería que el gobierno federal tuviera el poder para meterse en la política cotidiana del día a día de sus estados, pero que sabían que había la necesidad de tener, hasta cierto punto, este gobierno federal, y por mucho de que ellos discutían qué tanto poder podía tener el gobierno federal, yo comparto contigo, no creo que ninguno de ellos el día de hoy hubiera pensado que el Poder Ejecutivo podría tener tanto poder. Claro, y es que además, particularmente el caso en Chicago, en Illinois, la situación que se está viviendo, también crea una polarización, un desconfort en la sociedad en general. Es militarizar las calles, tiene un elemento también... Es algo que no más hemos visto en películas. Claro, tiene un elemento quizás que pudiera ser resuelto por las fuerzas políticas entre un gobernador, un legislador, digamos, estatal y el poder federal. O sea, todos los poderes tienen su legitimidad para avanzarlo. Pero... Y vemos que al final del día, de verdad, en mi opinión, de pronto no es tan malo como lo ha presentado la administración o el Poder Ejecutivo el día de hoy, porque hay reportes que iban a hacer lo mismo en San Francisco y el mismo presidente dijo que gente que él conocía lo había llamado para pedirle que no lo hiciera y decidió no hacerlo. Entonces, si de verdad tenemos ese problema de una invasión y digamos que cierto desacato a la autoridad que se está creando, donde el gobierno federal ahora tiene que entrar, una simple llamada de alguien no sería suficiente para pararlo. Sí, es que además eso se une con algo que comentaba el entrevistado, ¿verdad? El señor Kurzban, que es que todas las medidas, que particularmente en inmigración, son arbitrarias o están pareciendo ser arbitrarias. La falta de consistencia entre estados, entre situaciones que son matices, apreciaciones personales de un individuo, en este caso el presidente legítimo y electo de Estados Unidos, solo desprenden ese olor a arbitrariedad. Y eso es muy peligroso porque el sistema de la legalidad, nosotros que somos abogados, necesita de consistencia, de previsibilidad y no puede ser nunca retroactivo. Entonces, si hay medidas que no son consistentes a lo largo del país, lo que crea es ese nivel, esa frustración en la sociedad en general, que solo está llevando a una polarización mayor a la que venimos, que ya es mucho hablar. Creo que eso sí es peligroso. Bueno, te voy a dar el punto que yo creo de uno de los puntos más importantes que yo saqué y te voy a pedir el tuyo. Te doy el mío primero. Adelante. Cuando él habla sobre la última reforma migratoria, del Código de Migración, él habla sobre Clinton y él habla sobre cómo ahí comienza los efectos que estamos viviendo el día de hoy en inmigración, cuando el mismo presidente sabía lo malo que venía en esta ley y de pronto la desconexión al escribirla y muchos de ellos de pronto leerla y en ese discurso donde él está hablando, los efectos que pueden tener el día de hoy. Y eso es importante entender, de que inmigración puede ser que el día de hoy no esté en la mesa diaria de
los 300 y pico de millones de ciudadanos americanos, de personas que viven en el país, pero el efecto que tiene en nuestra nación es increíble y es importante entender que no es algo que podemos simplemente barrer debajo de una alfombra. Sí, fue una reflexión acertada. Quizás no es para mí la que más me ha llamado la atención, la más importante. Yo añadiría esa, ahora te comento mi opinión, que una ley puede ser concebida en origen y ser correcta y tener bondades y estar bien concebida. Pero luego su aplicación es la que te va a demostrar si funciona. También el tema de las leyes, particularmente la ley migratoria, es que el tiempo evoluciona. La población migrante bajo Clinton no es la misma que ahora, ni la sociedad es la misma. Pero bueno, más allá de eso... 30 años desde esa reforma migratoria y 40 años desde la reforma con Reagan. Muchos años, y esa es mi reflexión. O unida a esa reflexión. Yo creo que el punto más interesante de alguien con tanta perspectiva en la práctica como el señor Kurzban es la necesidad de una actualización, llamémoslo reforma, llamémoslo actualización, llamémoslo convalidación, homologación con la situación que vive la sociedad. Pero eso, sin un consenso político y con los niveles de polarización política que estamos viendo en el país, creo que es un castillo en el aire, como dicen los franceses, muy difícil. Gracias por escuchar este episodio de ¿Qué pasa? Inmigración, el podcast donde hablamos sobre el pasado, el presente y el futuro de la ley migratoria. Tuvimos un invitado increíble el día de hoy, Ira Kurtzman. Espero les haya gustado. Por favor, denle like, compartan este podcast y déjenos un comentario. La información compartida en este episodio no debe ser interpretada como una asesoría legal.